செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் சென்னை ஐஐடி மற்றும் தனியார் நிறுவனமிடையே ஹைட்ரஜன் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்ட நிகழ்ச்சியில் ஐஐடி இயக்குநர் திரு காமகோட்டி ஆற்றிய உரை மற்றும் சிஎஸ்ஐஆர் என்சிஎல் புனேயின் இயக்குநர் டாக்டர் ஆஷிஷ் லேலே ஆற்றிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் ஹைட்ரஜன் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மையம் குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சென்னை ஐஐடி மற்றும் ஹுண்டாய் நிறுவனமிடையே இன்று கையெழுத்தானது. இந்நிகழ்ச்சியில் பேசினார் ஐஐடி இயக்குநர் திரு காமகோட்டி. அவர் பேசுகையில், Today, green hydrogen is becoming something which is viable, that we could use specifically for our transportation. So, a lot of things have been told. I am very keen that we set some target and work on that, and I am to set a target for Arvind and team here. The target is that we should have a localized indigenous hydrogen refuel mechanism, which should be done in places, say wherever sugarcane is available, wherever biomass is available, wherever segregated biodegradable waste is available, and we must start generating hydrogen with lot more of renewable energy. I just was talking to Leleji. One of the important things is that we need to decentralize this. So at the local place, we have to have renewable energy through solar or wind that will support this complete hydrogen generation mechanism. And we must set, at least within the next 2 to 3 years, we must have a road trip from Chennai to Kanyakumari, where we fuel here and then in a Hyundai car, where we fuel here, go to Trichy, we refuel there, go to Kanyakumari, we refuel back, come back to Chennai. I think that should be the feasibility that we should demonstrate to the world, that transportation in car is possible. So this is the target I said. மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசினார் சிஎஸ்ஐஆர் என்சிஎல் புனேயின் இயக்குநர் டாக்டர் ஆஷிஷ் லேலே. அவர் பேசும்போது, I think this is the perfect time for these kinds of experiments to be created in India. And I will give you two reasons why I think it's important. First of all, I think hydrogen is one of the many clean energy vectors that is absolutely important for India. And we must try all kinds of experiments with such clean energy vectors in India. It's absolutely high time we do it. The second important reason is that the focus on translational research, like Arvind said, moving the TRL levels and crossing the valley of death. All kinds of experiments are required in India to make that transition happen. So these, I think, are the two primary reasons, I would say, why the Hyundai IIT Madras Innovation Center on Hydrogen is very, very critical. And let me expound a little bit on it. I think in today's world, we live in a very volatile, uncertain, complex, ambiguous world, what is called the VUCA world, with wars going everywhere, global supply chains getting disrupted. At the same time, India wanting to be an aspirational growth country where we are targeting something like $30 trillion economy by the time we reach 100 years of independence. In such an uncertain world with this kind of aspiration, it is very, very clear that we need to have energy security. We need to be as much Atmanirbhar in our energy requirements as possible to propel our economy by almost a 7-fold increase. At the same time, we need to be making sure that our energy increase is sustainable, because we are now committed globally for our net zero by 2070. This is now an NDC, and there's a global commitment for the country. So the aspirational growth, making sure that our energy is secure and that it is clean, are all three important criteria for that. And therefore, in such a world, all energy vectors, clean energy vectors, are absolutely important for India, and hydrogen is one of them. I think hydrogen is no longer fuel for the future. I think it's now and here. And I believe that this time around, hydrogen is not going to be just a hype, but in some sense, a reality. Of course, there is a hype for all these energy transitions, but eventually it will settle down to an equilibrium, and that equilibrium will be reached very, very soon, in my opinion. And there are various reasons. Many of us believe that it will happen this time, with the prices of silicon exponentially falling down, renewable prices going down, with the economies of scale kicking in as the electrolyzers and fuel cell get manufactured at large scale in this country. And of course, the agreement and the acceptance that climate change is here for real, it is no longer a myth. All of these three are the key driving forces for why
hydrogen will become an important energy vector for India. We are also blessed with sun. We are also blessed with plenty of water, at least around the coast, and a lot of biomass. So many sources of green fuels, primary fuels are available to make our hydrogen. And therefore, I think hydrogen is here for reality, and it has a very important role to play in this energy transition for India. This is a topic of a long discussion, which is not the time for here right now. So I think this is why hydrogen is important, and this is why investing in hydrogen is important. Establishing local supply chains, local manufacturing capabilities to ensure energy security for India is very, very critical. And finally, I'll come to the second point, which is why such innovation hubs are important. Arvind talked about crossing the valley of death. And I think India needs to make many investments in these kinds of experiments where there is public-private partnership, industry, academia, and government coming together and working and taking innovation from our wonderful universities closer and closer to commercialization. De-risking these technologies as we scale up is something that has to be accelerated, and a lot more investment has to happen. A lot more risk taking has to happen from both academic side and from the industry side to come together. And therefore, I believe the Hyundai IIT Madras Innovation Hub on hydrogen is an excellent example for that, and I hope it will set new benchmarks of how difficult technologies are scaled up and de-risked as we go closer to commercialization. So I wish the center all the best, and I hope to be associated with it very closely to provide guidance to how this center progresses. இளையோர் நலனை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய ஊக்கத்தொகை திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து திருச்சி உதவி வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையர் திருமதி வனஜா சிறப்பு பேட்டியளித்தார். அவர் பேசும்போது, நம்முடைய பாரத பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு திட்டத்தை பற்றின விவரங்களை தெரிவிக்கிறதுக்கு இன்று நான் உங்களிடம் வந்திருக்கிறேன். இதில் உள்ள பயனாளிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதலாக வேலைக்கு வருகிறவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் சாராம்சம், முறையாக ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருகின்ற தொழிலாளர்களுக்கு 15,000 வரை ஊக்கத்தொகை 2 தவணைகளாக இந்த திட்டத்தின் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது, ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் உள்ள உரிமையாளர்கள் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயும் புதியதாக நீங்கள் தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு அமர்த்தும் போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களுக்கும் ரூபாய் 3,000 இன்சென்டிவாக ஊக்கத்தொகையாக கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் 2 வருடம் வரும். ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வச்சுருக்கவங்களுக்கு கண்டினியூவாக 3வது 4வது வருடமும் கண்டினியூவாக தொடரும். இத்திட்டத்தில் இணைந்து தொழிலாளர்கள் உரிமையாளர்கள் பயனை அனுபவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும்போதே அவனுக்கு சேலரி இல்லாமல் இன்சென்டிவ் வரும்போது அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும், ரொம்ப என்கரேஜாக இருக்கும். இன்சென்டிவ்னா சம்பளமும் வாங்கிட்டு இன்சென்டிவும் கிடைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அதே மாதிரி வேலை கொடுக்குற உரிமையாளர்களுக்கும் எம்ப்ளாயஸும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அவங்களுமே ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கும் 3,000 வாங்குவாங்க. இது 2 வருஷத்துக்கு வருது. கண்டினியூவாக உற்பத்தி துறையில் இருக்கவங்களுக்கு 3வது வருஷம் 4வது வருஷமும் கண்டினியூ ஆகுது. எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். வேலை இல்லாத திண்டாட்டம் போயிடும். எல்லா இளைஞர்களுமே வேலை பெறுவாங்க. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான மத்திய அரசு திட்டத்தின் கீழ் தரமான சிகிச்சை மற்றும் பரிசோதனைகள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதார அமைச்சகத்தின் சமூக வலைதள பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரம்ப நிலையிலேயே காசநோயை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலம் அந்நோயிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடலாம் என்று தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் சமூக வலைதள பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டு ஹஜ் பயணத்தில் பங்கேற்பதற்கான விண்ணப்பங்களை இம்மாதம் 31ஆம் தேதிக்குள் அதற்கான இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று மத்திய அமைச்சர் திரு கிரண் ரிஜிஜு வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு கண்டறிதல் உற்பத்தி பணிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாக பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் திரு ஹர்தீப் சிங் புரி தெரிவித்துள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.